current status that we're looking at. Then if you look at the performance last 10 years, in the first 5 years, 2014 to 19, we had grown at 13.5%, as Honorable CM has just explained. 1% point is about 16,000 crore. So the 3.5% that has been taken away, nearly, actually it comes to about 76,000 crore because it is cumulative over 5 years. But then there is slight effect of the COVID period where they are shrinking. So around 50,000 crore, as Honorable CM had explained, is something, this opportunity we have lost because of this shrinking of the growth. Now, if we look at the current quarter, from the first quarter, the growth of All India growth was 9.7%, and we were slightly less, 9.55%. Now, in this quarter report, which has come last month, All India growth has been 8%, whereas we have grown at 8.75. So we have been slightly doing in this quarter. We have done slightly better than the All India growth. Of course, industry, there is a sharp decline. If you look at industry, All India from 9.5% has come down to 4.2%. Whereas, of course, we have also declined, but not that much. We are from 8% to we have come to about 6%. So that is one concern. I think that's cyclical and it will be revised in the third quarter. And as Honorable CM had just mentioned, we are looking at overall this year growth. We are targeting to be around 10%. And then, of course, we have to grow about to 15%. So that is one target which we will be communicating from planning side to all the collectors very frequently. And as part of Swarnandhra Vision Cell also, you will be monitoring it closely. Then if you look at the sector-wise breakup within the sectors, on the agriculture side, the 8.14% is what we have performed as opposed to 6.9% at the All India level. And the major contribution comes from agriculture, horticulture, livestock, forestry and fishing. Now, in this the trend, if you look at, there has been a slight lag in the forestry side. Fishing aqua has not been doing that for earlier. It was in double digit. Now that we need to revive and we need to focus on that sector also. Now, industry, if we look at on the industry side, in the second half of the left side box, while All India performance has been 4.2%, we have done 5.96%, especially mining. 5.745% we have increased, and construction is just now picking up. It is at 10.66%. With Amravati and lot of other works coming up, this is a sector that will be performing, and we will be looking at some good dividend in coming times on this sector. Similarly, services sector, we have grown at 11.71%, whereas All India growth has been 10.1%. Now, in this, the major contribution are from hotel, restaurants, communications, banking sector, real estate. There has been some jump. Public administration, of course, some activities that we have taken up, that is resulting in about 20% growth on that. Now, if you look at the gross district domestic products, so GDDP is what you will be looking at in your districts closely. The service sector-wise breakup of each district also we have just presented as part of your district plan. I'm sure you would already be looking at it closely. Top 3 district in terms of GDP, the GSDP contribution is Visakhapatnam, NTR, and Krishna district. Agriculture-wise, the East Godavari and West Godavari districts, and then the services sector. So this is the breakup from agriculture, industry, and services. This breakup is district-wise. I think as part of your team, you will be looking at what are these growth strategies for various areas that you'll be taking up. So this is now this is the breakup. Now, in order to achieve, presently we are around 8.75% or 9%. Now, if we have to grow to the objective which Honorable CM has set up, the target of 15% growth, the first exercise that we have taken up is the Andhra Vision 2047 program. Now, immediately upon the formation of the new government, they were the problems that Honorable Finance Minister spoke about, and Honorable Chief Minister also discussed, that
As you're aware, there are deep financial crises that we face. We had to postpone the budget session by 3 months, and we had taken some corrective measures. Now the budget has been presented. The three objectives of the budget is: one, to resolve the backlog problems, which we are trying to do. Out of 94 schemes in the central sector schemes which were held up because of diversion of funds and UC non-payment of non-giving payment of money, the utilization certificates were held back. About 73 schemes of the CSS we have been able to revive in this last 4 months period. And there are about 20 more CSS schemes where that exercise currently we are taking up. So the budget has been with the three objectives, three approaches that we have taken is: one, to rectify the older problem by correcting the bills, creating sufficient fiscal space for the welfare program, the Super 6 and other things which we have to take up. For that, new revenue measures, how we have to augment the revenue resources that we are looking at, and more importantly, the creating the platform for development of the state. Development is, growth is a natural process, but development is always a directional growth. So we have to have a direction, as has been shown, under the leadership of visionary leadership of our Honorable Chief Minister. In 90s, when we had started with Vision 2020, how the combined state had grown and how that benefits today we are reaping in terms of IT sector. Now the vision exercise for next 25 years, which already Government of India had started under the leadership of Honorable Prime Minister, the Viksit Bharat is a campaign which Government of India is doing. We had invited Niti, to collaborate with us. Last 4 months, we have done extensive exercise. All the collectors, all the districts, you have done that, taken up that as part of that exercise. The Mandal plan and the district plan have been prepared, which of course some of the districts you will be presenting also tomorrow. And now next step is also to prepare a constituency level plan. So Honorable CM has announced in the assembly that each segment, each 175 assembly constituencies also there will be a plan. So planning department, those actions have been given. By March, we will be preparing a constituency level plan also in line with what we have done already. Now the district plans are ready. As Honorable CM has informed that day after tomorrow in a big program, the people will be dedicating these plans to the people. So various section of people who have contributed in this program, in development of this vision, 17 lakh people had contributed. There was a good response from all the districts and villages. So we are inviting them, and in a befitting program, this will be launched. Now the vision Andhra Pradesh or Swarna Andhra 2047 has main point, as Honorable CM has explained: healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh is the tagline that we are taking up. 2.4 trillion economy is what we are targeting. Presently, we are about 0.17 billion trillion economy. So we want to go to 2.4 trillion with a per capita GDP of 42,000, which is the highest by any state. Gujarat has come recently with its 25 years program, where it is about 40,000. So we have a target of to overtake that also. And for this, 15% growth in next 25 years is what we have to target. And as part of that vision exercise, we are also looking at 5 years action plan. So as part of district plan, you have already developed that, and once it is launched the day after tomorrow, a closer follow-up will be taken up. As Honorable Chief Minister has explained, the vision has been taken up on Padi Sutralu. So these are the 10 guiding principles which Honorable CM has presented to Niti Aayog, and it is something which he has developed, and he's been has taken it up and at the national level also. And for the state, these are the 10 principles that are the guiding principles for all the activities under Swarnandhra that will be taking up. It has been explained by Honorable CM: zero poverty, then we have employment and human resource development and skilling to match the growing time. Similarly, water security, interlinking of rivers, focus on agriculture, doubling the agriculture income is as integral part. Logistics, cost optimization, and product perfection are three components where we have to, if we have to match the global the level products and all and target the global market. These are three principles that have to be core part of our strategy. Then deep technology and Swachh Bharat are the objectives that we've been taking up. Then if you look at the targets in terms of numbers, what it means,
This means that about 40, the current GDP, which is 23-24, it was 14 lakh 39,000 crore with a growth, and the growth has been 10%. Now we have to go to 29 lakh 29,000 crore by in the 5 years. If we have to grow to $2.4 trillion economy, then next 5 years we should be doubling this. So it will be about 30 lakh crore is the target that we have set, and this will require a 15% of cumulative annual growth CAGR. Now, if we look at the sector-wise, services sector has to increase if we have to achieve this target. So at 17.95% is what we are looking at services to grow, and industry to 16%, agriculture 11%. That means inter-se, presently agriculture is about 34% of the GSDP. That should come around 28%, and the services sector, which is 40, that has to go to 45% of the GSDP. So the service sectors profiled by AI and the new technology is what is going to give us that extra delta in the growth strategy that we have to take up. So these are important core points at the state level that we'll have to keep in mind when we are targeting to grow at this number. Now, if to do this 30 lakh crore of GSDP, we need an investment incremental ICOR or incremental capital output ratio of about 40 lakh crore. In that 40 lakh crore, about 25 lakh crore is public finance, and about 15 lakh crores will be coming from the public finance, and private finance will be around the remaining part of 25 lakh crores. So that detailing also as part of the exercise day after tomorrow, when we are coming out with the plan, all those financing of this will also be a part of the strategy that we'll be looking at. Now, if we look at the districts that will be of interest to you, similarly, because all the districts have to grow at 15%, so more or less the present position and contribution to the state GSDP will remain same, except a few changes that are there. Tirupati is likely to go up after Visakhapatnam at number 2 place, and TR and Krishna accordingly will become 3rd and 4th place. Otherwise, largely the districts will be common. There is a swap between East Godavari, YSR, and similarly Nandyal and Annamaya districts. So those are a few points when you translate these numbers in terms of development parameters. Of course, as collectors, you will be leading these growth parameters, and you will be closely. That will be monitored at various levels, and you will be the leader of change in your districts. So this, in some sense, will also reflect upon the overall performance of the district and your performance. Then, if you look at the key parameters, because if we have to achieve this target, then there'll have to be KPIs and there'll have to be certain standard operating procedures. So KPIs had already been conveyed to all the departments and all the districts. So CPO in your office, in the planning office in districts, there'll be a unit vision monitoring unit VMU which will be set up. There'll be a team of experts that will be provided to you who will be closely monitoring. There will be an online system of reporting, village level from panchayat to mandal level, and from mandal to the district level. Those monitoring parameters will be keyed in, and they'll be put up for this review. Now, on the way forward, once we launch this program, this vision day after tomorrow, after that, 15% GSDP growth will be closely monitored, monthly basis by the collectors, bi-monthly by the Chief Secretary, and Honorable CM will be looking at the quarterly reports, and a part of regular collectors review and other collectors conference will be on monitoring these parameters. So this is what we are developing, the vision management unit at the district level, with which will be sufficiently you'll have a sufficient staff there. 5 persons will be giving you from qualified people will be giving from our side, and then we'll be doing also their training and the online portal management, how that will be done. That you'll need to be closely monitoring. So this program, sir, we are set. It is ready for day after tomorrow launch, sir. And with that, at the district level, we'll be monitoring. Constituency plan also will be prepared, so that each constituency-wise honorable MLAs and ministers can also follow it up. And as part of the district development minister, sir, in charge minister, all the honorable ministers will also be monitoring along with the collectors, sir. Sir. Any collectors wanted to ask any doubts, clarifications? If you can go through districts, page number 12. As on today, 22-23 presentation లో page 12
Page number 12, presentation. slide number 12. No, this is the Page number 19 in your booklet. Yeah, next. Up. Before, earlier. బిఫోర్ ఇంకా ముందు Yeah. యా ఇప్పుడు ఇది చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. విశాఖపట్నం 1,19,268, దట్ ఈస్ 22-23. నౌ ఇట్ విల్ గో 2,64,781. 15% పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు గూగుల్ లాంటి కంపెనీస్ వస్తే ఇంకా కూడా క్వాంటమ్ జంప్ రావచ్చు. అలాంటి ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని బట్టి ఆ డెవలప్మెంట్ని బట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కృష్ణ, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ వచ్చాయి. నా తిరుపతి మే గో అప్. దానికి ఉండే లాజిస్టిక్స్ అడ్వాంటేజ్ అక్కడ ఉంది. ఎందుకంటే తిరుపతి, నెక్స్ట్ వచ్చి కృష్ణపట్నం, శ్రీ సిటీ, నెల్లూరు, చెన్నై, ట్రై సిటీ హబ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే మరిగా మీకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అనంతపూర్ ఒకప్పుడు బ్యాక్వర్డ్గా ఉండేది, అనంతపూర్ కొంచెం ఫార్వర్డ్గా వెళ్ళింది. 5th వచ్చేసారు వాళ్ళు, 6కి వచ్చారు. ఈస్ట్ గోదావరి 10కి పోయింది. ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపూర్ కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్, కర్నూలు, కడప మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్. ఎప్పుడైతే హార్టికల్చర్ ఒక లీఫ్ ఫ్రాగ్ తీసుకున్నామో నేను కాన్షియస్గా అందుకే హార్టికల్చర్ హబ్గా రాయలసీమ తయారు చేస్తా ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే హార్టికల్చర్ వచ్చిందో దాంతో అనంతపూర్ 6వ ప్లేస్కి వచ్చింది, కడప కూడా 11వ ప్లేస్కి వచ్చింది. ఈ 2-3 అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే కాకినాడ, వెస్ట్ గోదావరి ఇవన్నీ వెనక్కిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఈవెన్ పల్నాడు, చిత్తూరు ఇవన్నీ వెనక్కిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. కోనసీమ కూడా వెనక్కిపోయింది. కోనసీమ ఉన్నది అందాల సీమ, అంతా వాటర్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, 19కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఒక ఎకానమీలో ఒక్కొక్కసారి ఆ ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి ఓపెన్ అప్ అవుతాయి. మనం కూడా రీఓరియంట్ చేయాలి. కలెక్టర్స్ ఇన్ కోనసీమ హ్యాస్ టు థింక్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం. ఇండస్ట్రీస్ రావడం లేదు, అండర్ ది సేమ్ టైం అగ్రికల్చర్ ఉంది. అగ్రికల్చర్ కూడా మనం ప్యాడీలో ఉన్నాం, లేదంటే కోకోనట్లో ఉన్నాం. అది స్టాండర్డ్ ఇన్కమ్ ఒరిజినల్గా మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్నోవేటివ్ ఎకానమీలో నాలెడ్జ్ ఎకానమీ కూడా మనం దోహదం చేయాలి అక్కడ. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ. మేము కూడా ఆలోచిస్తాం, మీరు కూడా ఆలోచించండి, ఆల్ కలెక్టర్స్. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఒకసారి ఇవి ప్రొజెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆలోచనలు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను విజన్ 2047లో $42,000. As on today, around less than $3,000. 15 times growth రావాలా 23 yearsలో. దట్ ఈస్ వేర్ మీరందరూ కూడా ప్లానింగ్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ రావాలి. నేను ఏదో వ్యవసాయం చేస్తున్నా దీంతోనే అయిపోతున్నా అనుకుంటే కుదరదు. ఒకప్పుడు నీళ్లు ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఈరోజు ఎన్నికెళ్ళిపోతున్నాయి, కరువు జిల్లాలు ముందుకు వచ్చేస్తున్నాయి. రేపు నీళ్లు కానీ తీసుకుపోగలిగితే ఆ జిల్లాలు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాయి. ఈ జిల్లాలను ఏ విధంగా చేయాలని మనం ఆలోచించి ఇక్కడ కూడా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెంచితే తప్ప సాధ్యం కాదు. అల్టిమేట్లీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇది క్రైటీరియా ఫర్ బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేషన్స్. ఇప్పుడు వెనకొన్ని ముందుకు వచ్చాయి కదా సార్ కొన్ని జిల్లాలు, అదే వచ్చాయి సార్. ఇప్పుడు దేని వల్ల వచ్చాయని కూడా కొద్దిగా డీటెయిల్స్ ఉంటే అదే నేను ఎందుకే చెప్పేది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అనంతపూర్ ఉంది చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. తిరుపతి ఉంది, శ్రీ సిటీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ సర్వీస్ సెక్టర్లో తిరుపతి ముందుకెళ్ళింది. అదే మరి ఏలూరు ఉంది, ఏలూరు ట్రెడిషనల్, ఏలూరు బెటర్గా ఉంది భీమవరం కంటే. ఇప్పుడు మనకు తెలిసి ఈస్ట్ గోదావరి, కాకినాడ మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇండస్ట్రీకి వస్తుంది. అయినా మనం బ్యాక్ వచ్చామంటే కారణాలు కూడా అన్వేషించాలి సార్. అన్ని ఆ కారణాలు అన్నీ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఒక వాటర్తోనే కాకుండా మీరు తీసుకునే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఏంటి? వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్, వన్ ఈజ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, వన్ ఈజ్ సర్వీస్. 3 ఏరియాల్లో ఉంటారు మీరు. Slide number 14 పెట్టేసి. Yes, sir. In fact, 6 and 7, sir. That sector-wise breakup is there, sir. Go back. 6 and 7 slides, sir. Go back.
Back. Yeah. So here sir that agriculture, industry and services. ఇక్కడ ఒక సెకండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు 4,427,960 కోట్లు జీబీఏ, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్. అదే నెక్స్ట్ వచ్చే కొందికి ఇండస్ట్రీ 3,14,856 కోట్లు జీబీఏ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. సర్వీస్ సెక్టర్ 4,80,874. ఈ మూడు మీరు చూసిన తర్వాత 12,23,691 కోట్లలో బ్రేకప్. ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు మీరు కలెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సర్వీస్ సెక్టర్లో ఐటీ, షాపింగ్, హోటల్స్, టూరిజం ఇవి ఎక్కువ వస్తాయి. వన్స్ కానీ అది వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో మీరు అక్కడ ఒకసారి చూస్తే కర్నూలు హైయెస్ట్ జీవీఏ, కానీ కర్నూలు దీనికే కన్ఫైన్డ్ అయిపోతున్నారు. సత్యసాయి హైయెస్ట్, అనకాపల్లి హైయెస్ట్ ఉంది, బెటర్గా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చే కొందికి ఏ జిల్లాలో అయితే 26 జిల్లాలు, ముందు స్లైడ్కి వెళ్ళండి. వెస్ట్ గోదావరి 22,000 యాజ్ ఆన్ టుడే. ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు విశాఖపట్నం అగ్రికల్చర్లో 3,500 కోట్లే, వేరేజ్ ఇండస్ట్రీ 59,000 కోట్లు, వేరేజ్ సర్వీస్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 14,000 crores. It made all the difference. Agriculture alone cannot give GVA or GSDP or GDP. ఏ దేశానికైనా, ఏ స్టేట్కైనా, ఏ జిల్లాకైనా. అదే ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు 9,476 కోట్లు అగ్రికల్చర్, 14,000 కోట్ల రూపాయలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది. సర్వీస్ సెక్టర్ 45,000 కోట్లు. ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయిందో సర్వీస్ సెక్టర్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. సర్వీస్ సెక్టర్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి సస్టైనబిలిటీ వస్తూ ఉంది. కృష్ణా అదే మరికి 32,000 కోట్ల రూపాయలు అగ్రికల్చర్. మళ్ళా విజయవాడ అవి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, మచిలీపట్నం అన్ని ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో. ఇక్కడ వచ్చింది ఇండస్ట్రీ పడిపోయింది 7,000 కోట్లే. అక్కడికి వచ్చే కొందికి సర్వీస్ కూడా 24,000 కోట్లు. ఆడ 45,000 కోట్లు ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, ఆడ 24,000 కోట్లు. దిస్ ఈజ్ వేర్ సర్వీస్ సెక్టర్ విల్ ప్లే. ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్. అది మీ ఎబిలిటీ. అది ప్రమోట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు వస్తుంది. అందుకే నేను ఇప్పుడు పెట్టింది ఏంటంటే సర్వీస్ సెక్టర్లో టూరిజం 20% గ్రోత్ నెక్స్ట్ 25 years. టూరిజం 50,000 రూములు కట్టాలి మినిమం. 50,000 రూములు అంటే కనీసం ఒక 500 హోటల్స్ రావాలి, అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ రావాలి, ఎవ్రీవేర్ హోటల్స్ ఉండాలి. హోటల్స్ ఉంటే ఉండేవాడు 2 రోజులు ఉంటాడు. హోటలే లేకపోతే వచ్చి సాయంత్రం దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు. తిరుపతి లాంటి సిటీలో ఉండడం లేదు. ఒకసారి హోటల్ వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ బాగుండాలి, ఇది ఉండాలి, ఏదైనా టైం స్పెండింగ్ చేయడానికి కొంత ఇవి ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ పాలసీలో వచ్చినప్పుడు వస్తాయి. మిమ్మల్ని సెన్సిటైజ్ చేయడానికి నేను ముందు మాట్లాడుతున్నాను. సర్వీస్ సెక్టర్ ఈజ్ వన్ సెక్టర్ వీఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్. ఎందుకంటే ఎకానమీలో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా 5%, 6% అగ్రికల్చర్లో ఉన్నాయి, 4%, 3% ఉండే దేశాలు ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రీ కూడా 20%, 30% ఉంటాయి. 70% దగ్గర 70-80% కూడా సర్వీస్ సెక్టర్లో ఉన్నాయి. సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది ఎంత డెవలప్ అయితే నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో కానీ లేకపోతే ఇట్లో కానీ అంత ఇది వస్తుంది. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ లెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ మోర్, రెవెన్యూ జనరేషన్ ఈజ్ మోర్. దానికోసం మన పాలసీలన్నీ కూడా ఇది బేస్ చేసుకొని తయారు చేసాం. మనకు ఒక 20 ఏళ్ళు 15 ఏళ్లకు నేను తిరిగి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆదాయం వస్తుంది. వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత వాళ్ళకి షేర్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ సస్టైనబిలిటీ కోసం. అప్పుడు ఎక్కువ పెట్టుబడులు వస్తాయి, హోటల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ పాలసీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఒక మాట ఇన్నోవేటివ్. మీరు కెన్ గో త్రూ ఆల్ అవర్ పాలసీస్. ఇంకా ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తాం. ట్రాన్స్పరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. విల్ డూ ఇట్. ఇక్కడ కావాల్సిన $42,000 పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రావాలి.
రావాలంటే ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ప్లాన్ చేయాలి. ఇంకొక పక్క $2.4 trillion రావాలి 2047. ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం. ఇంకొక పక్క టెక్నాలజీ ఎంత బాగా ఇండియాలో వికసిత్ భారత్ తయారు చేస్తే 17 లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం నెంబర్ పార్టిసిపేట్ చేసింది మన రాష్ట్రంలోనే 5.5 lakhs వికసిత్ భారత్కి. ఇక్కడ 17 లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ చేశారంటే టెక్నాలజీలో వీళ్ళందరూ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. మొన్న మేమేం చేసామంటే ఈఎస్ఎల్ ఎనర్జీ సేవింగ్ బల్బ్స్ కోసం ఒక పిలిపిచ్చాం, 1 లక్ష మంది కావాలని ఉజ్వేర్. దాంట్లో ఒక 4 రోజులు ఇప్పటికి 20,000 అయి ఉంటాయి అనుకుంటారు చెప్పాలి. ఎనర్జీ సెక్రటరీ 13,000 మంది ఆటోమేటిక్గా ఎన్యూమరేట్ చేసుకున్నారు. ఆన్లైన్లోనే క్లాసులు పెట్టాం, ఆన్లైన్లో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఆథరైజ్ చేశారు. వాళ్ళకి 2,500 నుంచి 15,000 రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. ఇలాంటి అవకాశాలు ఆన్లైన్లో చాలా ఉన్నాయి. అదే నేను ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవన్నీ మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఇది మీకు ఒకసారి సెన్సిటైజ్ చేద్దామని చేస్తున్నా. దీనికి మీకు ప్రొఫెషనల్స్ని సపోర్ట్ ఇస్తాం. మీరు కూడా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ థింకింగ్ రావాలి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోతూ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు. కలెక్టర్స్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, అందుకని వాళ్ళందరినీ కలెక్టర్స్ అని పేర్లు పెట్టారు. తర్వాత మనం డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా పెట్టాం, మళ్ళీ కలెక్టర్ కమ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ అని పెట్టాం. లా అండ్ ఆర్డర్ వచ్చింది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ యాజ్ టు, అందులో మామూలుగా ఐఏఎస్ అంటే యు ఆర్ ఆల్ ట్యూన్డ్ విత్ రెవెన్యూ. బ్రిటిష్ వాళ్ళు రెవెన్యూకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కాబట్టి రెవెన్యూ నుంచే కలెక్షన్. ఆ రోజు జమాబందీ ఇవన్నీ పెట్టి, అందుకే మీకు కూడా ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కడికైనా పంపిస్తే రెవెన్యూ పంపిస్తారు. నేరుగా విలేజ్కి పోయి కర్ణంగా మున్సబ్గా పనిచేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్టడీ చేసి అక్కడి నుంచి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వస్తారు. మీరు అక్కడి నుంచి పైకి ట్రైనింగ్ అంతా కూడా సబ్ కలెక్టర్గా వస్తారు. అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ ఎక్కువ జాయింట్ కలెక్టర్ కానీ అందరూ రెవెన్యూలోనే ఎక్కువ, నాట్ ట్యూన్డ్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ది లాస్ట్ 40 years. చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్స్ అని. బీ లీడర్స్, బీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, మీకు ఒక ఐడియా ఏమన్నా డౌట్స్ చెప్పండి. అదర్వైజ్ in course of time we will move forward. Sir, just for the collectors, sir, we had also told them when we were preparing the vision plan, sir, because as you said, sir, many of them may not be fully aware of all these GVA calculations and other things. Sir, వాళ్ళు ఎందుకు మీకు కూడా తెలియదు ఒకప్పుడు. లేదు, నాకు పూర్తిగా నాలెడ్జ్ ఉంది సార్. కాదు ఇప్పుడు కాదు, ఒకప్పుడు మీకు కూడా, మీకు అందరికీ చెప్పేవాళ్ళు. నేను లాస్ట్ సెషన్లో అయితే క్లాసులు తీసుకొని కూర్చున్నాను, జిఎస్టిపి అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా. So what I have requested them, sir, that wherever they have colleges and universities, sir, in their district headquarters, they can interact with the people who know economics and public policies. Sir. వాళ్ళు నేర్చుకోకర్లా, వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇది కనుక్కోవడానికి వీళ్ళే ప్రిపేర్ చేస్తారు. మీరు చేయాల్సింది ఇండస్ట్రీని, సర్వీస్ సెక్టర్ని అండ్ ఆల్సో అకాడమిషియన్స్ అంటే యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఈ ప్రాసెస్లో. దెన్ దే ఆర్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్. 2047 ఎవరి కోసం పనిచేస్తుంది? ఇప్పుడు చదివే స్టూడెంట్ కోసం. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్పైర్ ఎవ్రీబడి, ఇన్వాల్వ్ అండ్ మేక్ దెమ్ యాజ్ పార్ట్నర్స్. దెన్ ఇట్ విల్ బి గేమ్ చేంజర్. ఓకే Sir, a small submission, sir. Please. Sir, as we are focusing more on the services sector, sir, so the services sector always will be driven by the spending power of the citizens, sir. So we have to create a spending opportunity to the citizens, sir. In that regard, sir, so except in Amravati area, sir, the rest of the district, rest of the state, sir, all the employees, sir, and those who has the surplus money. నువ్వు రెండున్నాయి, ఇంకా పాత రోజుల్లో ఉన్నావు. డబ్బులు సంపాదించి సర్వీస్ సెక్టర్ రారు. They have to spend it, sir. దే టు స్పెండ్. అది ఓల్డ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్. అగ్రికల్చర్లో వచ్చేది కూడా ప్రోడక్టే, లేకపోతే ఇండస్ట్రీ వచ్చేది ప్రోడక్టే, సర్వీస్ కూడా ప్రోడక్టే. సర్వీస్ కానీ, ఇండస్ట్రీ కానీ, అగ్రికల్చర్ కానీ ఒకటి కొనాలి, ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి.
నువ్వు సర్వీస్ని కొన్ని దేశాలు ఇండియా కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో మనం ముందుకు పోవాలి. Service. వీ హావ్ గాన్ సర్వీస్ సెక్టర్. ఏంటి ఐటీ రెవల్యూషన్, దాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాం. అక్కడి నుంచి ఐటీ వచ్చాక సర్వీస్కి వెళ్ళిపోయారు. సర్వీస్ అంటే ఒక ఐటీలో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈజ్ ఎ సర్వీస్. ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదించచ్చు నువ్వు. కాబట్టి ముందు ఎక్కడ సంపాదించుకొని రెండప్పుడు సర్వీస్ చేద్దాం కుదరదు. ఇవన్నీ లింక్డ్ అనమాట. దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేయాలి. Yes. వర్కౌట్ చేయండి, మీకు ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి. Thank you, sir. The next presentation will be on RTGS by Principal Secretary Shri S. Suresh Kumar. Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, Ministers, respected Chief Secretary, senior officers, collectors, and my colleagues, good afternoon to all of you. Real-time governance was launched in 2017 by the Honorable Chief Minister to build a transparent, efficient, and citizen-centric government that improves the lives of Andhra Pradesh people. A modern, agile, and data-driven system was created to respond to the citizens' needs. It was hailed as a best practice globally. Now, with the advancement in technology and emergence of deep tech, Honorable CM has decided to redefine the scope of real-time governance by using the advanced technology. RTGS 4 will use deep tech like artificial intelligence, machine learning, quantum computing, blockchain, IoT, etc. to institutionalize data-driven governance and enhance real-time decision making. Honorable CM garu inaugural session lo cheppinattuga smart government and virtual governance దానికి ఉన్న ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ RTGS 4 అనేది ఉంటుంది. Now with respect to this RTGS 4 framework, CEO RTGS Mr. Dinesh Kumar will be making a presentation highlighting the architecture of RTGS 4 and how it can help the departments, district collectors in the decision making and responding efficiently to the citizens' issues. I request Dinesh to kindly. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister. Dinesh, one intervention only. Just Please. limit your time little bit. Okay, the presentation is very huge, so just limit your time. Sure, sir. Sure, sir. So, considering the time constraint, sir, I'll be very crisp and brief, sir. Sir, RTGS is the brainchild of the Honorable Chief Minister. So, it was established in 2017. The idea is to make government more agile and then more modern, and also keep the futuristic aspects and then futuristic goals that needs to be achieved as part of our everyday governance delivery. So today we are talking about world has transformed a lot from 2017 to 24. Today is a day where we are talking about very frontier technologies and deep technologies like artificial intelligence, quantum computing, machine learning, Internet of Things, and big data, blockchain. So with so much advancements in technology, based on the instructions of the Honorable Chief Minister and the series of the meetings, we sort of revised the scope of the RTGS. In this presentation, I'll try to lay out the vision of the Honorable Chief Minister in service delivery and then in the governance model. So this is the scope of the RTGS 1, sir. I mean, modern, agile, data-driven, and government. But then what really we are talking about in RTGS 4.0 is how we can adopt these advanced technologies in day-to-day administration. So we have tried to segregate what are the 7 aspects in which RTGS 4.0 is different from RTGS 1.0. One primary difference that I wanted to stress here is that when we talk about RTGS 1.0, it is more citizen-centric. I mean, it revolved around citizen. But in RTGS 4.0, it is not just citizen. Citizen is one spoke out of a big hub. So we are trying to create an ecosystem in which citizen is one aspect. So we wanted to build on many layers of information like household information, community information, and then infrastructure layers that we are talking about. So how we can bring every data that is pertaining to government and then the state of Andhra Pradesh at one place and derive insights, draw insights is something which we are working in RTGS 4.0. This is the overview of RTGS 4.0, sir. Initially we had only three subsets that we spoke about. One is the foundational layer AP fiber,
which provides the digital connectivity to the entire state of Andhra Pradesh, on which some of the workflows were defined in the state government. On top of it, we have real-time governance. But then we have added one more layer in RTGS 4.0, that is multi-source data, with data coming from various sources, and how this data can be speaking to each other, and then how this data can be used or leveraged using the advanced technologies to draw some insights. So the 4.0 approach, this one slide sums up what we are trying to do. So we are one government. We all believe that there is only one government and one citizen. And then one state should only have one map, not multiple maps. And there has to be one data which should govern us. So this wholeness of one is what we are trying to achieve in RTGS 4.0, with an approach of not just having a government, but government being smart and delivering governance through virtual modes. So smart government and virtual governance is the motto with which we want to go forward. So keeping all this in mind, we have created 6 hubs in RTGS 4.0, the Data Integration, Analytics and Governance Hub, Product Development Hub, Multi-Source Visual Intelligence Hub, AI and Deep Technology Innovation Hub, People Perception Hub, and Aware Hub. So one of the biggest problems in government is there are many departments, they own a lot of data, but then most often they don't speak to each other. So there is a data that's education department has a very rich data, health department has very rich data, revenue has very rich data again. So but then not everything will come onto one platform. So effectively what we are trying to say is data being in silos, and then there is a lot of redundancy in the data, inconsistent data formats, and because of which we are not able to run advanced analytics. And there are so many security risks, compliance challenges, so ultimately leading to poor citizen-centric services and inefficient policy formulation. So what we are trying to do in RTGS 4.0 is to come up with a concept known as data lake. This is very unique. I mean, this is one of the sort are being attempted for the first time in country. Many states have tried doing it, but then with a very limited capacities or very limited departments. So we are effectively talking about close to 500 TB of data coming at one place, and this data can be structured, semi-structured, it can be in photography form or videography form, and then how we can leverage artificial intelligence and then IoT or drones, CCTVs on top of it to draw some insights. So this is a schema diagram of Data Integration and Governance Hub. Every information will come to data lake, and then in data lake we create data warehouses and data marts and use deep learning and deep technologies to give some valuable insights for policymakers to take decisions. The golden record that we wanted to create, earlier the golden record was only about having an Aadhaar and then maybe having a resident profile of the citizens. But then now the golden record that we are talking about will also have various layers of the departmental data and also the household data. So every household in Andhra Pradesh is now geotagged. So any information can be put it in a geospatial platform for having a better understanding and better visualization. So this is the resident profile that we wanted to develop. These are some of the data points that we thought of capturing or that we thought of integrating. Of course, this keeps the number of data fields will keep adding. This is a village profile. So every village will have what's the length of the roads, transportation capacities, electricity, water supplies. Everything pertaining to a particular village, everything pertaining to a citizen is something which we wanted to capture as part of data lake. So we started reaching out to departments. So we found that there are close to 4,338 data points were captured by various departments. But then 4,338 were never at one place. I thank all departments for constituting these CDTOs. So some of the potential use cases that we are talking about is today we are not in a position to tell if there are some school dropouts, whether there is any linkage between a spread of an epidemic or a spread of a disease in that particular region vis-a-vis the school dropouts. So these are some of the insights that we wanted to derive once this data lake is completed. So there are many such use cases. The support that is required from departments is to identify some of the key performance indicators of your departments and also help in RTGS in integrating this data.
the next, till the time that RTGS data lake is completed, we thought of coming with RTGS lens. This is something again on the lines of the CM code dashboard which we used to have. So I request all the departments to share the KPIs so that it can get integrated into RTGS lens so that the Honorable Chief Minister or anybody can have a look at what's happening in the government at any point of time. So product development hub, the grievance module that we are speaking about are there were so many upgradations that we wanted to do. If a citizen, why citizen needs to come to collectorate or why citizen needs to come to any other office is the thought which we thought it. So now we have integrated PGRS with WhatsApp, so citizens sitting in their homes can raise their grievance. So we are now trying to see if a voice assisted grievance registration can also happen in WhatsApp or not. A project monitoring group, the Honorable Chief Minister wanted to monitor all the projects which are more than 100 crores, what's their progress and all. That's something again which we are working. So I request the departments here and all the collectors here to ensure that this data is given to RTGS for integration. So multi-source visual intelligence hub, this is again the vision of the Honorable Chief Minister, how the data coming from CCTVs, drones, mobile and satellite can come onto one platform. Of course, this will be layered on top of the citizen data that we have and see the analytics. So there is one such use case that Sir has mentioned previously in his keynote address. So we tried to use various data coming from various sources in identification of cannabis in ASR district. So we have partnered with Google. We have identified through satellite image. We have narrowed down what are some of the hotspots of ganja cultivation. So we tried to compare the satellite imagery of August, September and October, and we have sort of identified the hotspots. And in these hotspots, we are planning to send the drones to identify the cannabis with geo coordinates. So this is the information coming from various sources in solving a particular problem. So we have used satellite data and then we have used the data coming from drones, and the data coming from drones was again fed to the AML model. We have trained our AML models to identify cannabis. So now we are planning to deploy these drones on a big scale in ASR district to identify a geo-coordinated, it gives specifically at which point the cannabis is being grown. The AI and Deep Technology Hub, again, this is something because RTGS was given the mandate to come up with new use cases and also push the artificial intelligence or any new technology that's coming out in the real world. So we have constituted one innovation hub. So my request to all the departments and the collectors is any problem statement that you have, please reach out to RTGS. We are in the process of setting up an AI experience center. So once the problem statement is given to us, we will try to see whether the problem statement can be solved using the frontier technologies like AI and then machine learning. So we will have a trial period, and then once the trial period is done, we will start executing it. Some of the use cases that we thought of doing it here is in Anna canteens, using CCTV cameras, can we predict the behavior and analysis of the people who are coming? Can we say that that particular Anna canteen has a better service delivery based on studying their facial expressions, their happiness and all those things? So use of technology, again, no intervention here, no manual intervention. And then we are trying to see, we have again partnered with Google in this. We are taking up one pilot in one of the Anna canteens. If it's proven successful, we wanted to rank all Anna canteens in the state using completely computer vision and artificial intelligence. And then again, hospital sanitation monitoring, whether a sanitation in a particular ward is being properly done or not, again can be done using computer vision and CCTV cameras. So that is something again which we are working. So these are some of the use cases we started working, but then I request all the departments and then all the collectors to come up with new problem statements and then new use cases where these technologies can be adopted. People Perception Hub, I think the INPR department will have a detailed presentation on this, sir. But then there is a certain role given to the RTGS in validating the grievances that are redressed. Disaster management